Today we discuss about the practicals for the second year. In this way, we already discussed about the section 1, section 2. Now today we discuss section 3. In this area, we have the different types of spotters. In this spotters, there are the two areas, one from the invertebrates and second one the vertebrates. In the vertebrates, we have the slides from the invertebrate slides and invertebrate specimens and histology slides for the first year, and the vertebrates specimens, vertebrates slides and joints for the second year. So now the joints can be deleted from our syllabus this year. So we have only remaining vertebrates and invertebrates specimens and slides here only. So now first we discuss about the invertebrate slides. Now first we discuss about the amoeba. You know the amoeba. Amoeba belongs to the protozoa. It is a single cell species, microscopic unicellular organism. It is a, the irregular body space, irregular in the body shape. So here the particular amoeba can contain the one layer that is called plasmalemma, and behind the plasmalemma there is some liquid is there that is called cytoplasm. So there are the round nucleus, spherical nucleus, and the more number of the food vacuoles, one contractile vacuole. So this is about the organisms in the organelles on the amoeba. So amoeba can be called as a proteus animalcule. Proteus animalcule. So it contains the lobopodia. This type of lobopodia can be useful. The blunt-like lobopodias can be useful for the locomotion and the collection of the food. So the particular amoeba can be located in the phylum Protozoa, and class can be Rhizopoda. So this is about the amoeba. EUGLENA. EUGLENA belongs to the phylum Protozoa, and class can be Phytomasticophora. So EUGLENA is a minute, is a spindle shape. You have the locomotion of the particular EUGLENA is called flagella. The body covered with the one layer is called pellicle. Then anterior end can be opened into the cytostome. The particular cytostome can be leads into the cytopharynx. Cytopharynx can be opened into the reservoir. So you have the locomotion organ of the EUGLENA is called flagella. They have the central point is a nucleus, and the between the covered the nucleus can be having the photoreceptors. So this is the photoreceptors can be useful for the auto food preparation for the EUGLENA. So this is about the EUGLENA. So EUGLENA kanaka manam తీసుకుంటే ముఖ్యంగా ఇది ఖండ ఆకృతిలో ఉన్నటువంటి జీవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని యొక్క దేహాన్ని ఆవరించి పెలికిల్ లాంటి నిర్మాణం అనేది దీని దేహాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది. దీని యొక్క పూర్వాంతం లోపల సైటోస్టోమ్ అనే నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. సైటోస్టోమ్ అనేది సైటోఫారింక్స్ లోపలికి తెరుచుకుంటుంది. అదేవిధంగా దీని పూర్వాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆధార కణిక నుంచి పొడవైన నిర్మాణం అనేది ఏర్పడతా ఉంది. దాన్ని మనము కషాపంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. కషాపం ఆధారంగా యొక్క జీవి అనేది చలనము చేస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా దీని లోపల ఫోటో రిసెప్టర్స్ అనేవి కేంద్రకాన్ని చుట్టి ఉంటాయి. ఈ ఫోటో రిసెప్టర్ ద్వారా ఈ యొక్క జీవి అనేది సొంతంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇది EUGLENA సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశం. నౌ వి డిస్కస్ పారామెసియం. Paramecium is a shape in the slipper shape. So that's why it can be called as a slipper animalcule. This paramecium belongs to the protozoa phylum, and class is the Ciliata. So the particular body can be covered with the particular layer that is called pellicle. They have the structures, blister-like structures can be around the body that is called cilia. This cilia can be useful for the locomotion and collection of the food. And there are the two important nucleus in the body.
in the cytoplasm, that is called, one is called macronucleus, micronucleus can be located in the cytoplasm, and many food vacuoles can be located in this area. There are two important contractile vacuole at the, one is called located in the posterior end and one is the anterior end. So there are the two contractile vacuole. Many food vacuoles are located in the cytoplasm of the paramecium. ముఖ్యంగా మనము పారామెసియం కనుక తీసుకుంటే ఇది మైన్యూట్ గా ఉన్నటువంటి మైక్రోస్కోప్ స్ట్రక్చర్ గా ఉంటుంది. దీని స్లిప్పర్ ఆకృతిలో, చెప్పు ఆకృతిలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం స్లిప్పర్ యానిమల్ క్యూల్ గా మనం దీన్ని పిలుస్తాం. సో దీని యొక్క దేహాన్ని ఆవరించి పెలికిల్ అనేటువంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. దీని లోపల దేహం చుట్టూ, దీని యొక్క దేహం చుట్టూ వెంట్రుకల మాదిరిగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి. వాటిని మనము శేలికలుగా మనం పిలుస్తాము. ఈ శేలికలు అనేవి ముఖ్యంగా పూర్వాంతం మరియు పరాంతంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శేలికలు అనేవి ఆధార కణిక నుంచి ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిర్మాణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీని దేహంలో అనేకమైనటువంటి ఆహార రిక్తికలు, రెండు సంకోచ రిక్తికలు కలిగి ఉంటుంది. ఈ సంకోచ రిక్తికలు ఒకటి పూర్వాంతంలోను ఒకటి పరాంతంలోను ఉంటాయి. సో ఇవి పూర్వాంతం సంకోచ రిక్తికలు అనేవి ముఖ్యంగా విసర్జన ప్రక్రియలో తోడ్పడతా ఉంటాయి. ఆహార రిక్తికలు అనేవి ఆహారాన్ని అంటే సముపార్జన లోపల ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ we discuss hydra. So hydra is a solitary and sedentary animal. ముఖ్యంగా ఇది మనము నిడేరియా వర్గంలో ఉన్నటువంటి this particular hydra can be belongs to the phylum Nidaria and class can be Hydrozoa. So the hydra is a solitary and sedentary animal and the particular body can be cylindrical in shape. It is a body form is called polyp body form. On the anterior end, there is some mouth is there. The particular mouth, around the mouth, there are the 6 to 10 tentacles are located in the mouth region. These tentacles can be useful for the locomotion for the hydra. ముఖ్యంగా హైడ్రా నిడేరియా వర్గం లోపల హైడ్రోజోవా విభాగం చెందినటువంటి జీవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది స్థానబద్ధ జీవిగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది దీని యొక్క జీవరూపకం ముఖ్యంగా పాలిప్. దీని యొక్క జీవరూపకం ముఖ్యంగా పాలిప్. ముఖ్యంగా మనం జీవరూపాల బాడీ ఫార్మ్స్ ముఖ్యంగా పాలిప్ అండ్ మెడ్యూసా తీసుకుంటే ఈ హైడ్రోజోవాకు సంబంధించినటువంటి జీవుల లోపల ముఖ్యంగా జీవకం అనేది పాలిప్ రూపంలో ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా దీని యొక్క పూర్వాంతం లోపల పొడవాటి నిర్మాణాలు అంటే దేహం దీని యొక్క పూర్వాంతం లోపల నోరు కలిగి ఉంటుంది. నోరు చుట్టూ కూడా 6 నుంచి 10 స్పర్శకాలం కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్పర్శకాల ఆధారంగా ఈ జీవి అనేది చలించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. నౌ లివర్ ఫ్లూక్. సో లివర్ ఫ్లూక్ బిలాంగ్స్ టు ద Platyhelminthes, phylum Platyhelminthes. Class can be called as a Trematoda. So most of the Trematoda species have a platforms. So it is a leaf-like platform. Actually, it can be called as a fluke. So the particular species can be located in the liver of the sheep. So that's why it can be called as a liver fluke. So the body can be dorsoventrally flattened body. The area of the anterior part of the body having the mouth. Around the mouth there is a sucker that is called oral sucker. On the ventral surface have the another sucker is there. That is called ventral sucker. So this is the two important suckers for the liver fluke. That is, one is called oral sucker and another one is called ventral sucker. Oral sucker located in the anterior end of the around the mouth, and the ventral portion can be having the ventral sucker. It is a bisexual species. It is a bisexual species. Most of these species is a parasitic of endoparasitic species. Most in the sheep and pigs, rarely in the man. This is about the liver fluke. ముఖ్యంగా లివర్ ఫ్లూక్ అనేది గొర్రెల్లో ఉన్నటువంటి కాలంలో ఉన్నటువంటి అంతర్పరాణ జీవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా షీప్లలో అంటే గొర్రెల్లో ఉన్నటువంటి పరాణజీవిగా, రక్త పరాణజీవిగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని దీన్ని మనం
లివర్ ఫ్లూక్ గా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. దీని లోపల ఇది ఆకు మాదిరిగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని లోపల పూర్వాంతం లోపల ముఖ్యంగా ఒక తూషకాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దాన్ని మనము ముఖ తూషకంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దేహం యొక్క ఉదర భాగాన ఒక తూషకం కలిగి ఉంటుంది. దాన్ని ఉదర తూషకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా 2 తూషకాల ద్వారా జీవి యొక్క అతిదేయ యొక్క ఆధార తలాన్ని అంటిపెట్టుకోవడానికి ఈ యొక్క తూషకాలు అనేవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇది ముఖ్యంగా బైసెక్సువల్ జీవి, ఉభయలింగ జీవిగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా మనకు లివర్ ఫ్లూక్ సంబంధించినటువంటి పరాన్నజీవి యొక్క విషయాలు. నౌ వి డిస్కస్ హిస్టాలజికల్ స్లైడ్స్. First one is called squamous epithelium. You know the epithelium? Epithelium is a outer portion of the organism. Organs can contain the outer area tissue is called epithelium. This epithelium is a different types. One is called simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium contain only single layer, and compound epithelium can contain more than one layer. So now we discuss squamous epithelium. Squamous epithelium can contain the single layer of the cells. Single layer of cells. This type of layer can be resting on the basement membrane. These cells can be thin and flattened. These all cells can be thin and flattened. They are in the polygonal in the shape. The particular cells can be having the polygonal shape. The particular nucleus can be big, and the nucleus can be located in the central portion of the cell. This is about the important areas structure, and it can be appearing as a tiles. It can be tiles on the flooring. So that's why it can be called as a pavement epithelium. Pavement epithelium. ముఖ్యంగా మనకు యొక్క స్క్వామోస్ ఎపిథీలియం అనేది మనం తీసుకుంటే ఇది ఒకే ఒక ఏకకణ మందంలో ఉన్నటువంటి లేయర్ తో కలిగినటువంటి నిర్మాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఆధార త్వచం మీద ఉంటుంది. దీని లోపల ముఖ్యంగా కణాలు అనేవి మందంగా ఉండి థిన్ గా ఉండి మరియు చాలా బల్లపరుపుగా ఉంటాయి. ఇవి దీని లోపల ఈ సెల్స్ అనేవి పాలిగోనల్ షేప్ లో ఉండి లోపల పెద్ద కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటా ఉంటాయి. ఈ కేంద్రకం అనేది కణ మధ్యస్థంగా ఉంటా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇవి మొత్తం కణాలు అనేవి నేల మీద పరిచినటువంటి ఫ్లోర్ మాదిరిగా ఉంటా ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని మనము పేమెంట్ ఎపిథీలియంగా దీన్ని పిలవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా మన దేహం లోపల ట్రాకియా లోపల ఈ రకమైనటువంటి ముఖ్యంగా ఎపిథీలియం అనేది ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ కాలుమ్నార్ ఎపిథీలియం. Columnar epithelium. This epithelium also contain the located in the single layer, but these cells can be taller shape in the shape is called taller in the shape and breadth compared to the simple epithelium. So this is also single layer, but the cells are located as a taller in the shape. So it looks like as a pillar or columnas. So that's why it can be called as this type of epithelium called as a columnar epithelium. Each cell contain oval in shape. Most we have in the previous that is called polygonal shape, but this is the cell is a oval in shape. Nuclear is the located in the base of the cell. This is a very important difference between simple epithelium and columnar epithelium. And intracellular spaces is absent in this area. Intracellular space is absent. This is about the columnar epithelium. ముఖ్యంగా ఈ కాలుమ్నార్ ఎపిథీలియం అనేది ఏకకణ మందంతో మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కణాలు అనేవి స్తంభాల మాదిరిగా ఉంటాయి. ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి కణాలు అనేవి ముఖ్యంగా కేంద్రకం అనేది అంటే ఓవెల్ షేప్ లో ఉండి దాంట్లో ఉన్నటువంటి కేంద్రకం అనేది
ఆధారానికి అంటే కణం యొక్క ఆధారానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. దీనిలో కణాల మధ్యలో స్థలం అంటే ఖాళీ స్థలం అనేది ఇక్కడ ఉండకుండా ఉంటుంది. రెండు అంటే కణాలు చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ ఈస్ absent in this area. So this is about the columnar epithelium. Now TS of cartilage. Transverse is section of cartilage. So you know the cartilage. Cartilage is a connective tissue. Cartilage is a semi-rigid connective tissue, and also is a semi-flexible. So that's why it can be called as a gristle. So here there is the matrix is there. The cartilage can contain the matrix. The open space of the matrix can be called as a lacuna. These lacuna have each lacuna have the 1 to 4 chondrocytes. 1 to 4 chondrocytes. In the fibers of the cartilage contain two important fibers, that is called elastic fibers and collagen fibers. The total cartilage can be enveloped by the sheet that is called perichondrium. So this is about the TS of cartilage. ముఖ్యంగా మనం మృదులాస్థిని కనుక తీసుకుంటే, మృదులాస్థి ఇది సెమీ రిజిడ్ గా ఉండేటువంటి సంయోగ కణజాలంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల ఉండేటువంటి మాత్రిక లోపల ఖాళీ స్థలాన్ని మనం ముఖ్యంగా లాక్యూనా అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి లాక్యూనా లోపల కూడా 1 నుంచి 4 వరకు కాండ్రోసైట్లు ఉంటాయి. దీంట్లో 2 రకాల త్వచ నిర్మాణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫైబర్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అవి ఎలాస్టిన్ తో కావచ్చు, అదేవిధంగా కొల్లాజెన్ ఫైబర్స్ కూడా కావచ్చు. ఈ 2 రకాల నిర్మాణాలు మనకు దీని యొక్క త్వచాలు ముఖ్యంగా మనకు ఫైబర్స్ ఈ యొక్క మృదులాస్థి కణజాలం లోపల మనకు ఎక్కువగా కనిపించేటువంటి ఫైబర్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ కార్టిలేజ్ యొక్క పైభాగంలో మనకు ఆవరిస్తూ ఉండేటువంటి త్వచాన్ని ముఖ్యంగా మనము పెరికాండ్రియంగా పిలవచ్చు. పెరికాండ్రియం. నౌ టిఎస్ ఆఫ్ బోన్. సో bone is a rigid connective tissue. It is a kind supporting to the connective tissue and formed by the osteocytes. So the outer surface of the bone can be called as a periosteum and inner surface of the bone is called as a endosteum. In the matrix of the bone contain several concentric layers called lamellas. The lamellas, what is the lamellas? Lamellas means the located in the several concentric layers can be located in the matrix of the bone, and osteocytes can be found in the lacunar space. There is the eversion canals the particular eversion canals can be compact bone with the longitudinal shape. The eversion canals can be attached by the Volkmann canals. So this is about the TS of the bone. ముఖ్యంగా మనకు అస్థితంగా ఉండేటువంటి నిర్మాణంగా మనం బోన్ ను చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా కండరాలకు ఇది సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. దీని లోపల ఉండేటువంటి మాత్రికను ముఖ్యంగా మనము లాక్యూనాగా చెప్పుకోవచ్చు, లామెల్లాగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇది దీని లోపల ఈ యొక్క బోన్ ను ఆవరించి వెలుపల త్వచాన్ని ముఖ్యంగా మనము పెరియాస్టియం, అదేవిధంగా లోపల త్వచాన్ని ముఖ్యంగా మనము ఎండాస్టియంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ బ్లడ్ ఆఫ్ మమ్మల్. సో బ్లడ్ ఈజ్ ఏ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ గా చెప్పుకోవచ్చు మనం. So most of the blood can be called as a red river of life గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా the particular blood can be contain plasma and blood cells. You know the plasma nothing but contain more water, that is a 92% can be plasma can be water. And the next one is blood cells. What is the blood cells? Blood cells is RBC, WBC and platelets. These 3 can be called as blood cells. So blood is nothing but plasma and
blood cells. Plasma nothing but water. So RBC, first we discuss RBC. RBC is a shape in the circular in the shape, biconcave and without nucleus. This RBC can be called as a erythrocytes. Then WBC can be called as a leukocytes. This leukocytes, the nucleus can be 1 or 2, 3 lobe. So this WBC can be also in the granulocytes and agranulocytes. And platelets can be is a rounded and oval in the shape. So these platelets can be useful for the clotting of the blood. WBC can be useful for the producing the antibodies, the production of the body, and RBC can be useful for the transport of the gases and food and other things. The useful of the RBC. So this is the most of the blood cells of the mammal. ముఖ్యంగా రక్తం అనేది ద్రవరూప సంయోగ కణజాలంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రక్తం లోపల ముఖ్యంగా ప్లాస్మా మరియు రక్త కణాలుగా ఉంటాయి. ప్లాస్మా లోపల మనకు ఎక్కువ శాతం కూడా నీటి చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా రక్త కణాల లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఎర్ర రక్త కణాలు కావచ్చు, తెల్ల రక్త కణాలు కావచ్చు, రక్త ఫలకేకలు ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాల లోపల మనం వాటిని ఎరిథ్రోసైట్స్ గా పిలుస్తాం. ఈ ఎరిథ్రోసైట్స్ ముఖ్యంగా ఇవి సర్క్యులర్ గా ఉండి బైకాంకేవ్, అదేవిధంగా దీని లోపల కేంద్రకం లేకుండా కేంద్ర రహితంగా ఉంటాయి. ఇవి గ్యాసెస్ శ్వాసవాయువులో ముఖ్యంగా రవాణా లోపల యొక్క ఆర్బీసీ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగపడతా ఉంది. అదేవిధంగా డబ్ల్యూబీసీ లోపల ముఖ్యంగా గ్రాన్యూల్స్ మనకు ఉంటాయి. గ్రాన్యూల్స్ ఆధారంగా ఈ యొక్క తెల్ల రక్త కణాలను ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ గా మనం విభజించుకోవచ్చు. ఇవి ముఖ్యంగా దేహానికి రక్షణ కల్పించేటువంటి నిర్మాణాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా రక్త ఫలకేకలు అనేవి రక్త స్కందన లోపల ముఖ్యంగా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి. సో ఇది ముఖ్యంగా శరీరం యొక్క రక్తంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్ట్రైటెడ్ మజిల్. సో యూ హ్యావ్ ద మజిల్స్ 3 types. One is straighted muscle, one is smooth muscle, one is cardiac muscle. So this is about the muscles types in our body. So we have the 650 muscles in our body. In the 650 muscles there are the 3 types. One is called straighted muscles. Most of the muscles can be belongs to the straighted muscles. These type of muscles can be elongated and the cylindrical in the shape. So these muscles, straighted muscles, can be attached to the bones. That's why these muscles can be called as a skeletal muscle. They have on the body surface, the muscle can be fibrous, can contain the light and dark bonds along their length. So that's why it can be called as a striped muscles. And it can be cylindrical in the shape and elongated cylindrical in the shape. That's why it can be called as a straighted muscles. So these type of muscles can be called as a 3 names. One is straighted muscles, striped muscles, and skeletal muscles. This is the naming of the muscles. And these muscles is a multinucleated. They contain more number of nucleus. And these type of muscles can be voluntary muscles. So it can be commanding by the other organism, that is the brain. So these muscles can be operated by the particular organ. So that's why it can be called as a voluntary muscles. And also it contains the fatigue. It can be leads to the fatigue. These type of muscles can be fatigue condition. So this is about the best characters of the straighted muscles. ముఖ్యంగా కండర మజిల్స్ ముఖ్యంగా మనకు స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు కనుక తీసుకుంటే ఇవి పొడవుగా స్తూపాకారంగా ఉంటాయి. దీని లోపల బహుకేంద్రకతం కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇవి ఎముకలకు ఉండడం మూలంగా వీటిని మనము స్కెల్టల్ మజిల్స్ గా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇవి ముఖ్యంగా దీని యొక్క పొడవు వరకు అంటే దీని ఈ కండరం యొక్క
పరాంతం వరకు అంటే పూర్వాంతం నుంచి మొత్తం కూడా చారలను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం చారల కండరంగా దీన్ని పిలవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ కండరాలు అనేవి వాలంటరీగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఏదైనా అవయవం ద్వారా ఈ యొక్క కండరాలు అనేవి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం వాలంటరీ మజిల్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇవి నిత్యం పనిచేయడం మూలంగా కొంత అలసటకు లోనవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటి లోపల ఫ్యాటిగ్ అనే కండిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో కొద్దిసేపు తర్వాత వీటికి విశ్రాంతి అనేది అవసరం ఈ కండరాలకు. సో ఇది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క చారల కండరం యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నునుపు కండరాలు. ముఖ్యంగా ఇవి స్పిండిల్ షేప్ లోపల ఉండేటువంటి కండరాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి దేహం యొక్క అంతర్భాగాల్లో ఉంటాయి. సో దట్స్ వై ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ విసరల్ మజిల్స్. Visceral organs, visceral muscles. Why? Because it can be located in the internal part of the body. So that's why it can be called as a visceral muscles. So this type of muscles can contain single nucleated. That's why it can be called as a uninucleated. And in this area, there is no stains. There is no dark and light bonds. That's why it can be called as a unstated muscles. So are called as a smooth muscles. Why? Because called as smooth muscles, there is no dark and light bonds on the muscles, and this can be involuntary muscles. So it can be organized by the auto purpose. So that's why it can be called as a involuntary muscles. There is no fatigue condition for these muscles. There is no fatigue condition for these unstated muscles. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నునుపు కండరాలు కనుక తీసుకుంటే ఇవి దేహం యొక్క అంతర్భాగాల లోపల మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి కండె ఆకృతిలో ఉండేటువంటి నిర్మాణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల ఒకే ఒక కేంద్రకం కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇవి అనియంత్రిత కండరాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎటువంటి నియంత్రణ లేకుండా ఇవి స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి అనియంత్రిత కండరాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇవి అలసటకు లోను కావు. ఇవి ఎందుకంటే నిత్యం ఇవి పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ కండరాలు అనేవి అలసటకు లోను కావు. సో అదేవిధంగా వీటి యొక్క కండరాల మీద ఎటువంటి చారలు కూడా ఉండవు కాబట్టి వీటిని మనం నునుపు కండరాలుగా వీటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నునుపు కండరాలు. ఉన్నత పాఠశాల డిజిటల్ పాఠాలకు స్వాగతం. పిల్లలు బాగున్నారా? ఈరోజు మనము 7వ పాఠమైనటువంటి తావత్తుకు సంబంధించిన